zwithu zwine uwe muṋe wa ḓivhudza u woṱhe ndi zwone zwithu zwine zwa shape vhutshilo hau. Arali na ḓivhudza uri ni noṱhe na ri ḓo zwi kona ndo to zwi itisa hani a ni nga zwikoni. Zwino muthu kha vhe careful nga dzi thoughts dzawe ene muṋe zwi sathu ḓa kha vhaṅwe vhathu ngori hezwi zwine nṋe ra tshilisa zwone ndi musi zwi tshi khou bva zwi nga ngomu zwi tshi vho to ita ni zwi khou ṱanzela nnḓa. Arali muthu ane ha tshili zwavhuḓi na vhathu hezwiḽa zwithu zwi vha zwo thoma nga ngomu mbiluni. U na vivho, u na mbilu mmbi, u vhona uri zwivhuya zwo fanela ene zwivhuya zwi ngo fanela vhaṅwe vhathu. Wa vhona vhaṅwe vhathu vhane ndi uri u tou vhona uri na musi a tshi khou kaidza na ṅwana u tou uri mini a vha dzula vha khou khesa ngo zwi vhona ḓabaḓaba ḽeḽi ḽo dzhia nyinyi ngo zwi vhona. None ni ḓo zwi kona na no dzhia nyi ngo zwi vhona hezwi zwithu zwi a khokhovhedza same na kha iwe muṋe. Arali na ḓivhudza uri hezwi ndi nga si ḓo zwi kona ni ḓo tetemela ni a zwi huli zwa fhira mudzimu ndi zwone mara mudzimu hupfi kha ri a ri sa menyana uri ri ḓivuse na riṋe na musi arali CV na isa okay nda soko nyanga u tou zwi ambisa hezwo. Arali na musi na ri khou ḓa mushumo mana sise CV na si dzhenise CV yaṋu online hu ḓo iteani hu ḓo iteani mara ifani chance mudzimu uri vha ite mini vha ite uri CV yaṋu ivhe yone no nangiwa no isa ngo zwi vhona. A ri khou wana uri khamusi dzimerekele dzi hone nṋe Jesu nṋe ndi a mulora ndi tshi khou amba naye ndo o ṅwana a pfini. Zwino mafhungo ndi eneyo we tani fane u pfi nda kha ḓisa ashu tshivhili zwi tshi vho bva piṱoritsi kha tshivhili mara dzi haya we abe vhathu vha bva nnḓa vha ṱwa na mafagi na mini na zwoṱhe na masimba na zwibantini o ṱwa nazwo mahayani ngo vhana vhulidza nzhi mara havhaḽa vhathu vha shuma arali na zwi sedza ini next time nga sa tevhelela. Nḓila i khou ya nṱha ngei mudzunga a si nḓila ine nda ra khou ṱoḓa yone ifhio iyi ene uri a huna nḓila nga i khou amba uri a huna nḓila ge saini vha khou amba huna nḓila zwone i khou sumbedzisa uri a huna nḓila ngafha i khou amba hafha kana hafha a ri ḓivhi i khou amba nge i khou amba uri nḓila ndi hei ende hafha ri khou nyaga uri khou tea vha ri khou gonya hayi a ri tse fhasi mudzunga ri gonye futhi ho tsukuluwa mara i khou sumbedzisa uri a huna nḓila kha hezwi tsho pfa zwa risk tshi khou vhuya a ri tse na foni yanga i khou ri 30%. Hai ndi inops we ito ralo ono tshimbila inops ti ya murwa ṱhoho inoni a pfha ungari maluvhi a khou ṱomowa we yo muthanyisa
Ela ni trail yo design wani. Ndiyo design wangela ndela ine itsa ichigonya ichi iruma ichipodzisa. So now we are going down. We are descending the trail. Still at Faerie Glen. They say there are zebras, but we haven't even seen one. We're just seeing the waste only. Hopefully we'll come across one. Yeah. Hey mirunzi iva iko takadza we yani yadifa we. Mirunzi. We are now descending the mountain. I'm feeling so refreshed. Yeah. This trail is like moderate. I wouldn't say it's a difficult one. It's a moderate one because you go up the mountain and the rest of the time you like going down the mountain. So yeah, it's not bad at all. And I'm feeling much stronger than I was. Because sometimes when you're sick or when you're not feeling well or you felt like you have lost some energy, you kind of exaggerate the feeling, you know. So I think that was the case with me. I felt like, nah, I can't do this, I can't do that, can't do this, I can't do that because I'm not strong enough. But I think I'm actually stronger, and this hike of today has actually made me stronger. So we are basically going down now. This is Kanga, guys. It's nice. Listen to this girl. My husband used to put it in. Yeah, diba. Siya to wala chimra na, siya chimra na. Dito tani do te dakan. Oh, on kolera ti. On kolera. Yeah, it's quite nice. I wish we were like collecting these things and we could say, okay, this one is coming from Guy, you know? Where? Because I don't think we are ever coming back to this place again. Ne? Lia langen to nilisho ne?
I wish we were collecting something from everywhere, you know, just to say we were here. Mara zvezvo tu do vakunkorera. Hey, hiking is it? Hey, trail. I can't think of it. Yeah, that's all that I want. I can't. Vakare timzunga vavachidhinakisa ngezvezvo mwanakadzi angu kadhendimuita. You look so beautiful. Wow, look at yourself. You look so beautiful. The animals are hiding in here, guys. Let me just zoom in so that we can see. They're inside.
water. Okay, zebra. Zebra. Zebra ini apa? Okay, zebra ni anda. Oh, mana? So no kota mapa. The wind is like blowing with so much elegance. Side, then we're going back. I just love this rays, the sun rays. They're so direct. Hoy ni mutateo wa majulu wa pempa majulu ne tateo songo yo majulu ni ngasisitive huh? Termites. Tonga cotton muzizitu. Asi ndivini zvasi cotton. Makuru bamkeguru. Ti Andani ukwamba makuru kune murume akwamba amore katiko beti dano. Imakuru aba. Mara ne da ne yanda ba rumo ba san biye na. Asi cotton. Ndena te divine cotton uri ibaite sana. Katovura. I think in the cotton ni mzungu. Anyone who knows what this is, please tell us. Thank you so much guys for watching. Thank you. I hope you enjoyed this vlog, and I also would like to thank you for reaching this far into this video. Please subscribe, click that notification bell so that every time I upload, you see that I've uploaded. And yeah, I'm so excited on this new journey that we are going to take together, where we've got a niche and we are doing the hiking. So yeah, more like strengthened today
because I was thinking I was not that strong enough, but this trail actually strengthened me and I'm feeling much better. So yeah, thank you guys for this beautiful hike that we did together, and hopefully one day we'll do this physically together. I'm watching, other people. There are other people who promised me that we'll go hiking together. Some of them say they still they want to buy clothes. They want to buy clothes. So I'm waiting. I'm waiting for you guys to buy clothes, or hiking clothes, because you want to slay. And that's fine. I want you guys to slay, on our channel. It's cool.